Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to DCTV USA. I am Tabinda Gul. Let's take a look at a very special report. Pak US Tech Investment Conference 2025 held in Dallas, Texas. Viewers, the 2025 Pak US Tech Investment Conference was held in Dallas, Texas, drawing a powerful mix of American investors, tech entrepreneurs, policymakers, and leaders from the Pakistani diaspora. In a major announcement, Pakistani-American businessman Jahangir Raja pledged a $10 billion investment in a leading IT company based in Pakistan, signaling renewed confidence in the country's growing digital economy. Organized under the leadership of the Pakistan Software Export Board (PSEB) in collaboration with Open Organization of Pakistani Entrepreneurs and the Pakistan Consulate, the one-day event focused on strengthening strategic partnership between the United States and Pakistan in the technology sector. PSEB CEO Mr. Abu Bakr emphasized the growing global curiosities around Pakistan's tech landscape, saying whether it's the diaspora founders, investors, or US companies, people are engaged in exploring Pakistan tech sectors as the real opportunity. Now, with the United States accounting for over 50% of Pakistan's total IT and IT-enabled services exports, the conference underscored the vital role that platforms like this play in deepening commercials and innovations driving ties between both countries. Now, the event features a prestigious speakers lineup including Sajjad Syed, Chairman of Pasha, Tariq Khan, President of Open Global, Shan Surani, Amber Capital, Ahmed Moldina, SOAL Technologies, and fireside chats highlighted the inspiring journeys of successful Pakistani Americans entrepreneurs such as Aslam Khan of Falcons Holdings and Bilal Farooqi of MindHive.ai, offering insight into breaking into the US tech market. Now, Sajjad Syed's remark, we are seeing increasing investor confidence in Pakistan tech sector. What we need now is sustained engagement and long-term partnership. This conference is a bold step in that direction. Now, Tariq Khan added, at Open, we believe in connecting opportunity with vision. This forum is a testament to the power of diaspora collaboration is unlocking values across both nations. The two expert-led panel discussions explored practical lessons on scaling Pakistan tech in the US and leveraging AI, health tech, and fintech innovations to build lasting business value. Industry's veterans from IBM, PayActive, Christus Health, and Invanta shared growth strategies and funding insights. In the end, the Dallas event received an enthusiastic response, setting the stage for continuous dialogue and investment in Pakistan's vibrating tech ecosystem. This is Jahangir Raja, owner of JR Dallas Wealth Management. We are a single-family office. We invest in 4 asset class: real estate, technology, healthcare, and commodities, energy. Recently, I've been very much impressed with the intellect that we have in Pakistan. Basically, I believe the model of E into W is equal to MM. Energy into wisdom is equal to money magnet. If we can use the wisdom from America, knowledge, and use the youth of Pakistan, I think that'll be a deadly combination. And I think majority of the population in Pakistan is below the age of 25. And that's where the main target is. So we have recently committed $10 million for the entrepreneurs from Pakistan, and we are willing to deploy that $10 million. That's just the beginning. We are thinking to create that $1 billion fund, but the journey of 10,000 miles starts with one single step, and we have taken that first step in the right direction. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abu Bakr. I'm the CEO of Pakistan Software Export Board. हम यहाँ पे जमा हुए हैं डैलस में, और इस तरह इतनी अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे जमा हुई है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की तरफ से। हम लोग यहाँ पे कंपनीज लेकर आए हैं पाकिस्तान से। यहाँ पे 10 कंपनीज आई हुई हैं जो प्रेजेंट कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ का लोकल डायस्पोरा जो है वो काफ़ी इंगेज है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपने देखी होंगी, पूरा पैक्ड है। और दी आइडिया ये है कि हम पाकिस्तान का यहाँ पे कनेक्शन बनाएं डायस्पोरा के साथ, और ताकि इन लोगों को ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिले, और जो यहाँ की कम्युनिटी है जो हमेशा उनके दिल में हमेशा कुछ पाकिस्तान के लिए करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी भी दी जाए कि वो उनसे इंगेज हो, कनेक्ट हो। बहुत बिग थैंक यू जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे
ہماری جو ایمبیسی ہے, جو ایمبیسڈر صاحب سے لے کے کونسل جنرل صاحب سے لے کے ان سب نے انہوں نے بڑی ہماری ہیلپ کی ہے, بڑی مدد کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری پارٹنرشپ جو اوپن کے ساتھ ہے, اس وقت اوپن ڈیلس کے پریزیڈنٹ خالد صاحب ہیں یا اوپن گلوبل کے پریزیڈنٹ طارق صاحب ہیں, انہوں نے مل کے یہ سب جو ہمارے ساتھ کیا ہے, اٹ از اے ویری گڈ انگیجمنٹ. وی آر گوئنگ فرام ہیئر, اٹ از ناٹ دی اینڈ, اٹ از دا بگننگ. ڈیلس سے شروع کریں گے, پھر نیو یارک جائیں گے, پھر ڈی سی جائیں گے, اور ہم جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے اس کو ایکسپوز کریں گے تاکہ یہاں پہ پاکستان کے لیے بہتری ہے. Number one is what we call branding and market access, which is what we are doing here today. We are bringing our companies and getting them market access to this part of the world, which is the center of the world as far as tech is concerned. So listen to their stories, see the investment opportunity. This is the first of many things that we will bring. There are many others to follow. But what we bring to the table is we make sure that the right companies come out. And the $600 million that we sort of got into DFI as direct foreign investment, within the first month, we were able to talk about $5 million. So they were not just like MOUs that we signed on a piece of paper, they were actual investments. And those companies are not frankly because Pasha and Abu Bakr is there, they are genuinely seeking the opportunity. They are genuinely seeking that this is the new gold rush. You guys have the first shot. Take it. Look at it very carefully, evaluate it to the best of your ability. Ask questions. We will give you very open and impartial because we want them to be successful, but we are here for long. So today I wish everybody on both sides of the table very best of luck. Talk to us. If there is anything what we are looking from you is providing us the opportunities. Trust your tech industry. And if you ever have any questions, any doubts, come up to us. We can solve a lot of problems that you may have in the future. And I wish, again, I'm grateful to the embassy. I'm grateful to Abu Bakr Sahab for raising the funds of our companies to come here. And embassy for organizing it. And all of you for sparing us out here coming here. I remember when I was here, frankly, Saturday morning is a bit of a sacrifice. So thank you very much, everyone, and I hope you have a wonderful day. Thank you. Yes, and you never know. He would be MC, Asif goes out. Now, Jugaad is that when I write about Shabazz, I need something. Yes, I said, first year what I need. So the answer is yes before you ask. And I think that's the challenge that we have in Pakistan. And when did I reveal my Jugaad? When I was in college with my students, friends who were living in roommates, one day we were just throwing a ketchup bottle. And they were throwing a ketchup bottle. I said, why are we throwing this ketchup bottle? And my white friend, who's my roommate, says, we don't have any more ketchup, it's finished. So I said, no, give it to me. And I took the bottle, and I did this. And he was like, what did you do? How did you do it? Do it again. And I did it again. And that bottle lasted for 2 weeks. And all my roommates learned how to get more ketchup out of the bottle. But you don't know. This is called Jugaad. That we really know how to fix things. So coming back to more serious note, I think there was a phrase earlier we used to say that Pakistanis are successful in every country but Pakistan. And I think that's changing now. Pakistanis are really highlighted everywhere. And I think there are two types of people sitting in this room. Those who came from Pakistan and they're going to showcase their wonderful work in Sajjad. So Sean Sarani here. We're at a Pakistani American technology conference, and all I can say is that it's been an honor and a pleasure to be here. Great experience. There's so much untapped potential in the Pakistani market that we must take full advantage of while it's at our fingertips. And we're so lucky that it's at our fingertips because of the great work that these organizations have done organizing these events all over America and all over the world to display Pakistani excellence and what the technologies exist out there and how we can get involved. That's the biggest part, because I think a lot of people, they show, okay, how can you get there or what does it look like, but no one shows the actual roadmap of how do you get involved.
And this event focuses on how do you get involved? How can you capitalize? And that's one of the beauties about America is capitalization, right? And being a capitalist. And so these events truly embody capitalism and show you how you can get involved in a capitalistic society and take advantage of the opportunity that is at your fingertips. السلام علیکم جی، میرا نام احمد مولودینہ ہے اور میں آسٹن سے ہوں، آسٹن ٹیکسس. وی آر ہیئر فار دی ٹیک پاکستان ایونٹ اینڈ آئی ہیو لوڈ بینگ ہیئر اینڈ میٹنگ ایوری ون ہیئر. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کافی ویلتھ آف انفارمیشن کے ساتھ آئے ہیں اینڈ آئی ہیو تھرلی انجوائڈ نیٹ ورکنگ ود دیم، ان سے ملنا، ان سے بات کرنا اینڈ لرننگ فرام دیم. سو اٹس بن این ایکسٹریملی pleasant experience, well deserved. So thank you very much for having this event. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عامر قریشی ہے اور آج ہم یہاں ڈیلس میں گیدر ہوئے ہیں فار این ایونٹ اسپانسرڈ بائی آر پاکستانی ایمبیسی اینڈ پاکستانی گورنمنٹ اینڈ اوپن گلوبل which is basically another high-tech organization in USA. اور اس کے چیپٹر there are multiple chapters around the world now open کے which I'm also a part of. Dallas Open کا I am a chartered member. اور یہ آج ہماری جو پاکستانی ایمبیسی اینڈ کونسلیٹ ہے اس نے یہ ہائی ٹیک سیمینار کیا ہے جس میں they brought in many companies from پاکستان. اور یہ میرے حساب سے بہت اچھا انیشیٹو ہے ہماری گورنمنٹ کا اور اپنے اوپن کا مل کے ٹو انٹروڈیوس نیو کمپنیز فرام پاکستان وچ آر بیسکلی ان ہائی ٹیک اے آئی جو اس وقت سافٹ ویئر کا کام ہو رہا ہے. تو ہم نے یہاں بہت اچھی کمپنیز دیکھی ہیں، ان کی پچ سنی ہے اور انشاءاللہ ان کو کافی انویسٹمنٹ یہاں سے ملے گی. اور یہ سارا گیئر ٹورڈز انویسٹمنٹ ٹورڈز پاکستان ہے. تو میری اپنی نیک خواہشات ہیں پاکستان کے لیے، ان کمپنیز کے لیے. ہماری اچھی ان کے ساتھ میٹنگز چل رہی ہیں اور اللہ کرے یہ پاکستان ایسی ترقی کرے اور ہم لوگ ایز اے پاکستانی امریکنز آر ہیئر ٹو سپورٹ پاکستان ان اینی وے وی کین. تھینک یو. السلام علیکم. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیک ایونٹ ہے یہ اڑان پروگرام کے اندر ہے جو کہ پاکستان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہے اکنامکل ریوائول کے لیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ میں خود بھی ایک پین مینجمنٹ ڈاکٹر ہوں اور ہیلتھ کیئر انٹرپرینور ہوں اور میرے اپنی جو ٹیم ہے پاکستان میں ہے اور جو پاکستان میں جو کوالٹی ہے کام کی، جو ہمارے بچے ہیں وہ اتنے ہی قابل ہیں، اسپیشلی جو کمپیوٹر سائنسز کر رہے ہیں، جو MBA کی ایجوکیشن کر رہے ہیں، جتنے USA میں ہیں. تو جب ایسی کانفرنسز ہوں گی، ان کا انعقاد ہوگا تو یہاں کے جو لوگ ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں یا یہاں کی جو ٹیک انٹرپرینورز ہیں ان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ہمارے لوگوں کو کام دیں، ہمارے لوگوں کو وہ دیکھیں کہ. اور دوسری بات یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں ہے، یہ ایک اسکیلنگ ہے. اس کو ہم اسکیل کر رہے ہیں کیونکہ آلریڈی جو ہمارا $4 بلین سے زیادہ کا ریونیو ہے وہ ہمارا ٹیکس سیکشن سے آ رہا ہے. تو پوری دنیا میں یہ بڑی حد تک بات مانی جا چکی ہے کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ بہت قابل ہیں اور وہ دنیا کے کسی بھی پیمانے پر پورا اتر سکتے ہیں. لیکن ایسے ایونٹس ون آن ون انٹریکشن کے لیے بہت اہم ہیں. شکریہ. This is Nadeem Akhtar from Dallas, Texas. I am with the APPAC Texas and APPAC National. We are all here together to host IT conference between Pakistani IT companies and USA IT companies. So we are providing them a platform so they can work together اور ایک ہی جگہ پہ ہم اگر کام کر سکیں اور یہاں سے بزنس پاکستان میں جائے اور پاکستان سے بزنس یہاں آئے، ان کو آپس میں کولیبوریٹ کرنے کے لیے آج ہم نے ITs کے جو CEOs ہیں، ایگزیکٹو لیول سب لوگوں کو یہاں بلایا ہوا ہے. اینڈ دیٹ کین پروڈیوس لاٹ آف ٹریڈ بٹوین دیز ٹو کنٹریز اینڈ دے لرن ایچ ادر اباؤٹ دیئر کلچر اینڈ بزنس اینڈ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ اینڈ ایوری تھنگ ایلس. Thank you very much for coming everybody and participating in this event. Thank you. جی، تو آج ہم نے دو روزہ پاکستان امریکن ٹیک کانفرنس جو کہ ایک روڈ شو ہے پاکستان کی IT پوٹینشیل کا US میں، اس کا ایک پہلا پارٹ کے طور پر ڈیلس میں کمپنیز آئی تھیں. وہ آج ہم نے 2 دن کی وہ کانفرنس کنکلوڈ کی ہے. کل اس کا ایک فارمل ڈنر تھا جس میں
यहाँ से बहुत नोटेबल कंपनीज़ के CEOs और डायरेक्टर्स आए हुए थे. इसी तरह आज पूरे दिन का वो सेशन था जिसमें पाकिस्तानी कंपनीज़ ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है कि पाकिस्तान IT के पोटेंशियल में कहाँ पर खड़ा है. साथ में जो इसकी खूबसूरत बात थी कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी या दूसरे कोई भी जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने अपनी पाकिस्तान के मुतल्लिक IT की फील्ड में जो कि उनका काम है उसको अपने पाकिस्तान के अपने बिज़नेस एक्सपीरियंस को शेयर किया. तो ये एक बहुत अच्छा मौका था टू कनेक्ट, टू मेक ब्रिजेस बिटवीन द इन्वेस्टर्स, बिटवीन द IT कंपनीज़ इन द US विद द पाकिस्तानी कंपनीज़. और ये डेलीगेशन जो था ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एफिलिएटेड इदारा है वो लेकर आए थे, जिसमें पाकिस्तान की टॉप की कंपनीज़ जो कि IT फील्ड की हैं वो आई थी. तो बहुत मसरूफ़ दिन गुजरा और बड़े सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस है और हम उम्मीद करते हैं वी आर प्लानिंग कि ये दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस एंड वी विल कीप इट अप, वी विल कीप फॉलोइंग अप विद दिस further more conferences in Dallas, in Houston, in Austin or other parts of the US so that पाकिस्तान की जो ट्रेड IT सेक्टर में है वो उसको हम इंक्रीज़ कर सकें. उसमें बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान इज़ रेडी टू टेक ऑफ इन द IT फील्ड. Thank you very much. जी, अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much for the opportunity to share my comments about today's event. Just to let you know, I'm Dr. Khalid Mahmood. I'm the Open Chapter President for Dallas area, and this event has been arranged and organized by the Pakistan Software Export Board under the leadership of Abu Bakr, and also with support from the Embassy, Pakistan Embassy, and the Consul General of Houston. The whole purpose is that we have about 20 IT companies from Pakistan, and we're trying to connect them with the Pakistani American diaspora here and the local IT companies. We also invited some executives from different IT companies in US. So the whole idea is to just connect them, let them know, introduce themselves, and as well as earn business, service, and then move on from there. So there is a whole big opportunity for Pakistan on the IT sector, and with the help of Pakistan Software Export Board, we are providing this platform for all the Pakistani IT executives and their companies. Thank you. In the last reported by Sam Media Solution, coverage by Suhail Abbas, DCTV USA. Location is Dallas, Texas, USA. So viewers, thank you for watching and thank you for supporting. This is me, Tawanda, signing off. Stay tuned for more news, DCTV USA, DTVN and our OTT platform, DTV Flex, where you can access to over 3,000 channels. So stay tuned and stay with us. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.